இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஐஸ்டீல் டிஎம்டி கம்பிகள், உடன் வழங்குவோர் சென்னை மொபைல்ஸ் மற்றும் சத்யா தமிழகம் எங்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. எங்க நீங்க பண்ணுங்க பாப்போம். இரு பூக்கள் கிளை மேலே ஒரு புயலோ மலை மேலே உயிராடும் திகிராலே என் வாழ்வினோரும் வந்தாய செந்தேனே. கண்ணீரே கண்ணீரே சந்தோஷ கண்ணீரே கண்ணீரே தேடி தேடி தேந்தேனே மீண்டும் கண்ணும் கண்டேனே பெண்ணே 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 பேசாய் பெண்ணே கண்ணே கண்ணே காணா கண்ணே கண்ணீரே கண்ணீரே. iSteel வழங்கும் Behind Us Maatheyosi with Maathevan, powered by சென்னை மொபைல்ஸ் அண்ட் சத்யா. நாங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு படத்தோட லான்ச்சுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம், ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் லான்ச்சுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம். பட் ஃபார் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லான்ச்சுக்கு நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணுறோம். அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. இட் இஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் we are going to talk about a completely new instrument. இல்லை? That's right, yes. The A-frame. Thank you for being a part of my show, our show. Pleasure. And welcome to the show. Thank you very much. Thank you very much for having us. எல்லா இன்வென்ஷனுக்குமே there will be a reason. For every single invention there will be a reason, there will be a purpose. So what was the reason or purpose behind this invention? When you're creating a new musical instrument, you want to create a new musical experience. And in the creation of this percussion instrument, ATV focused on trying to go beyond making a drum that just sounded like other drums, which a lot of electronic instruments do. They try to sound like acoustic drums. In this case, we wanted to create something that was as expressive and responsive as an acoustic drum. So everything that you do as a percussionist, you can hear a change in the sound, but it has that capacity to create interesting new sound. Carl is using a word, expressive. So musician or music composer expressiveன்ற வார்த்தையை ஒரு லேமன் புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா how would you describe it? The difference between saying takadimi takajunu and going takadimi takajunu. அப்போ எக்ஸ்பிரஷன்னா என்னன்னா டைனாமிக்ஸ், சின்னது பெருசுன்னு சொல்லுவோம், குவைட்னஸ் அண்ட் லவுட்னஸ் அண்ட் மைக்ரோடோனல் டிஃப்ரென்சஸ் இன் டாம்பர், ஒலிப்பு தன்மை, அது மாற மாற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் அது தட் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன். அண்ட் தென் வார்த்தைகள் இருந்தால், லிரிக்ஸோ வார்த்தையோ இருந்தானா அந்த வார்த்தையை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம், எந்த டயலெக்டில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன். So Carl, you just said to us about the purpose of this invention, but can you just explain about the process of making this instrument? A company like ATV and the people who work for ATV have a great deal of experience of creating electronic musical instruments. That experience, coupled with, you know, a spirit of invention, a desire to be pioneering and be brave and bold with a design, and when you create a new instrument, there's always a risk that it might not catch on, but a great deal of thought, a great deal of skill, and the weight of experience has gone into creating this, you know, beautiful instrument with its iconic shape and its, you know, expressive, you know, affordances. So that experience and that knowledge, and also the drive to sort of push forward into a new territory and create something genuinely new, and to give musicians, percussionists, something they've not had before. As Divakar was saying, this is putting into the hands of percussionists all over the world. What's so wonderful about this instrument, and whenever I've shown it to composers, producers, and we've shown it to quite a lot of top people here, they've immediately focused on how expressive it is and how every gesture and how
artistic expression and thinking comes out in the sound. So it's opening up a world for percussionists. So I hope that, acoustic percussionists, who play, South Indian percussion all around the world are going to look at this drum and immediately see that this has great potential for them to explore new sound worlds. ஆலப்போரான் தமிழன் உலகம் எல்லாமே வெற்றி மகன் வழிதான் இனிமே எல்லாமே வீரன்னா யாருன்னு இந்த நாட்டுக்கே அவன் சொன்னானே வாயில்லா மாட்டுக்கும் அடநீதிய அவ தந்தானே சொல்லி சொல்லி சரித்திரத்தில் பேர் போரிப்பான் நெஞ்சில் அள்ளி காலத்தில் நம்ம தேன் தமிழ் தெளிப்பான் இன்னும் உலக மேட தங்க தமிழ பாட பச்சை தமிழ் உச்சி பூகள் ஏரிசி வாராயோ வாராய் நீ அன்பா வந்தா ஒளி கொடுப்போம் வாராயோ வாராய் நீ வம்பா வந்தா சூலுக்கெடுப்போம் தமிழண்டா என்னாலும் சொன்னாலே திமிரேறும் காட்டோட கலந்தாலும் அதுதான் அடையாளம். So how did your team finalize the shape and the materials that you are going to use, that you have used, and the number of sounds that you have incorporated? When the company started out to work on this, they weren't thinking about designing a drum at first. They were thinking about designing a kind of an EQ, something that would be very dynamic to change the quality of sound. Eventually it started to focus on the design of a drum, and the choice of materials becomes then a question of trial and error and trying different things out. The drum itself is very light, and that's a key design question to resolve. You don't want to have something that's too heavy. The company had to really think about the shape and the design and how it could be accessed by different musicians. Keeping the comfort of the musicians. The comfort of the musicians, and the focus of ATV is very much on giving musicians a natural, organic experience. That's why it's called the electro-organic. So this is the back of the A-frame, and the design is actually very simple, and it's been thought through to really help musicians quickly, while they're performing, make some changes to the sound. So we've thought about that, about what sort of qualities of the sound the musicians might want to change, such as the volume, pitch, how much bend that we put into the sound as well, and effects as well. So we have a simple button system here. On this side we have banks, which we can change, and then we can scroll through and change our sounds. There's one sound there, move through. So very quick, and there's no delay. So when you change a sound, it's there instantly for you. So this is the controls for our programming and sound selection. It's very simple, and once you've been working with it for a couple of hours, it becomes very intuitive to use. And that's a key word, intuitive. The bottom here we have our standard sort of audio jack outputs. There's a headphone output there when you just want to sort of play and jam, and we have USB connection for your computer, so we can connect the instrument to the computer and we can program it there. To make the instrument fully mobile, we've attached a battery pack to this as well. This is a battery pack that you can buy in many electrical stores. It's actually a battery charger for a mobile phone, and the instrument will run for 7-8 hours on this, with one charge. So it doesn't add anything to the weight. It sits nice and flat against the back of the drum, and it means that you can walk around with the drum. We have an attachment here for a strap, so you can stand up and you can comfortably play. Yes, you can stand up and play with this with a strap as well. This is a standard sort of camera mount, the sort of thing you find on a tripod or for your your digital camera. And yes, power controls, all the usual things you'd expect. Yes, on the side here we've got some sensitivity controls. So every drum is different. Divakar has
you know, the light touch of an angel. You know, I have the heavy touch of a barbarian. So we'd have to adjust the sensitivity for his playing and my playing. Again, that's just done with 2 dials. You know, for our edge and for our center, we have 2 sensors inside the drum. These are contact microphones. So that's very easy to change as well on the fly. So everything is ergonomically, that word ergonomic, nicely laid out and quick to change and, you know, work with. So you're not thinking too much about, you know, the process of changing the sound. You're just doing it with the A-frame. Thank you. Very well. And Divakar, naturalness nu oru vaartha solraru. So did you explore the naturalness of this A-frame? ஸோ நீங்கள் என்ன நேச்சுரல்ஸ்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? நான் என்னன்னு கேட்கல, பட் நீங்கள் என்னெல்லாம் இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்க, இதில் என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணுச்சு? I think in the A-frame has many applications. இப்போது one of the things that Carl spoke about is musical performance. So people who play on stage, who play different kinds of music, different kind of percussionists, at least everybody who's playing hand playing percussion, ஒரு காங்கோ வாசிக்கிறவங்க, கஞ்சிரா வாசிக்கிறவங்க, கட்டம் வாசிக்கிறவங்க, all those percussionists will find new ways of expressing themselves. Not only new ways of expressing, but also new things to express. New things to express. ஆமாம், new things to expressனா என்னென்னா, ஒரே நிமிஷம் காமிக்க. Can you give me like the big space? So things that otherwise you wouldn't hear a percussionist playing. Can you play something? So even if you rub your fingers, nails, you have that gestures coming out. I think very few percussionists will actually rub their nails on the drum. There have been people, I've been one of them, but very few. So this can be played. That is gesture. Okay, so they can express new things also, and there's also new ways of expressing things. But musical performance, that is just one of the applications. I can imagine studio musicians using it for recording, for background scores. Now I can find myself very easily just sitting down in front of a reel and just performing a whole scene. Whereas if you look into the world of digital sequence, creative music technology, now I'll have to program it. The good news is I don't have to program it, but I can have sounds that are synthesized. Those kind of sounds I can have on that. So I can just watch the reel and perform it. Job done. Coming to the final question, most important question. Okay, I better be ready. I'm worried now. You don't have to be. டெக்னாலஜி ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டே போகுது. ஸோ இது மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக்லலாமும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே வருது. ஆர்ட்வேர் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வரும்போது நம்ம ஊர் மியூசிஷியன்ஸ் எவ்வளோ வேகமாக அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, அண்ட் இது நம்ம ஊரோட கமர்ஷியல் சினிமா மியூசிக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா என்ன மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்குது, இல்லை இஸ் இட் ஈஸி? When cinema started off in India, we had everything had to be recorded onto the camera. Okay, so camera is like a it takes photos in rapid succession, the film camera. So appo ellarume the actors had to sing. So appo நல்லா பாட தெரிஞ்சு பார்க்கவும் அழகாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மாத்திரமே நடிகர்கள். அப்போ then technology developed, and then we had this double standard recording, as in you could record audio separate and then composite, put together the audio and the video. So at that time everything changed. So people who didn't know how to sing well could still be actors. Yes. And then somebody else sang for them separately, and what they sang was played back on location. And that's why they are still called playback singers. Appo there was Tadumatram. And then when MIDI technology came about in 81-82, there was a conductor conducting the orchestra. Until then, conductors are still there today, but suddenly people had to play to a metronome, to a click. Okay, positive apata, the click brought order into the orchestra because everybody synchronized to that. But adukku nariya edirpu irundhudu. Appo na machine ku vasika maten, I won't play to a machine, that kind of thing we saw. So technology ennikume maaritu da irukum,
மக்களும் அதுக்கேற்றாப்புல தன்னை மாட்டிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. And I think this is a very pleasant inclusion. It doesn't interfere with anybody's life. Except making it better. I think this instrument will find its place, it will find its niche, and from there that seed will grow. And it's not a threat to anyone's profession or tradition musically. It's a gift. We're giving something openly and freely for people to use in their own way. I can't see how this instrument could ever, its arrival on the scene, its adoption by musicians, and hearing it in film soundtracks, which I'm looking forward to, by the way, in the future, of coming back to India and thinking, that's the A-frame, I can hear that. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la 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 la, ooh la la la, ooh la la la, ooh la 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 la. மேட்டுச்சாலையிலே மாட்டு வண்டியிலே போராள பொண்ணு ஒருத்தி, பொண்ணு கட்டியது சின்ன புடவை என்ற வானவில்லின் வண்ணம் என்றார். மழைத்துளி மண்ணில் வந்து சிந்த சிந்த எழுகிறதே ஒரு வாசம், அதை விட வானவில்லை கொண்டு சேர்த்து விடுகிறதே சில நேரம். ஊலலலா ஊலலலா ஊலலலலலலலலா ooh la la la, ooh la la la, ooh la 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 la. So thanks a lot for this wonderful conversation. Thank you. நிறைய பெரிய வார்த்தைகள், பட் நல்ல வார்த்தைகள் கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஹார்ட்வேர், நேச்சுரல்னஸ், அண்ட் கடைசியாக ஒன்று சொன்னேன், குவைட் ரெவல்யூஷன். Yeah, or maybe a noisy revolution. Noisy but as well. quiet revolution. Noisy but quiet, yes. A spiritually quiet revolution. Spiritually quiet. Yeah. எங்கெங்கேயோ போகுது அப்படியே. But acoustically noisy, yeah. Okay. So thanks a lot for sharing your knowledge with us. So நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, எல்லா மாற்றத்துக்கும் நம்ம அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணுன்ட்டு. ஸோ அந்த அடாப்டிங் வேலையே this will find a way into our music அப்படின்றதையும் நம்ம நம்புவோம். Thank you for this wonderful conversation. Thank you Thank to you Behind very Woods much. and to Thank you. you very much for having us. Thank you. அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஊரில் இருக்க நரம்பு பிடிக்க கோவம் வருமா வராதா? சென்னை எப்படிப்பட்ட ஊருன்னு தெரியுமாடா உனக்கு? புயல், வெயில், வெள்ளம், சுனாமின்னு என்ன வந்தாலும் சேர்ந்து நிற்கிற ஊர் அது. கூட்ட நெரிசல், கலீஜ், சுரண்டல், ஏமாற்றம், தங்க சுற்றி என்ன நடந்தாலும் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையும் கொண்டாத்தையும் இழக்காத மக்கள். இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஐ ஸ்டீல் டிஎம்டி கம்பிகள். உடன் வழங்குவோர் சென்னை மொபைல்ஸ் மற்றும் சத்யா தமிழகம் எங்கும்.